Let us start one case. Lady, 40 years age, 12th pass, housewife, built up average. She is Hindu, Ramanandi Sadhu by caste. Consulted on 14th of March 2023. She had a development of the thick layer on this eye conjunctiva, which give rise to burning, but there was no any kind of difficulty in vision. Sometimes it irritation, especially exposed to sunlight pollution. And she had been consulted ophthalmologist, and she had been prescribed some eye drop which she used since few months. The problem started since 1 year. Even the irritation is more than give rise to the headache. It was on right side is more. The development of this growth again on the right eye is more. It is present on both eye. That is basic complaint for which she consulted. Another thing, like sometimes heaviness in abdomen, irritation due to some food, and she said it gives rise to sometimes back pain, which is again more on the right than the left. In the past, she was suffered from typhoid at the 11 years of age. She had head injury and the stitches on the right supraorbital region. Family history: grandfather died due to old age. Paternal grandmother died again due to old age. Maternal grandfather alive. Maternal grandfather died due to COPD. Some respiratory problem, asthma, as she mentioned. Father died due to COPD. Mother alive. She has one younger brother who had diabetes mellitus type 1. Physical general, કહી દે ને થોડી વાર પછી ફોન કર. Appetite moderate, thirsty, desire sour +2, spices +1, perspiration scanty, sleep only left side, thermal towards hot, difficult to assess. Menstrual history regular. She used to get menses at every 25 days interval, and it leads to occasional back pain. Bowel and bladder regular, no any kind of problem. Mind. So I said, tell me about your nature. He said, I'm very aggressive. ગુસ્સો બહુ આવી જાય, ઝડપથી ગુસ્સો આવી જાય, especially on my children when they do not follow what I said. Common. બાળકો ન માને, મગજ વયો જાય. I remind to them, શું કામ ગુસ્સો આવે બાળકો ઉપર? તો કે હોમવર્કનું વારંવાર કહેવું પડે. ક્યારેક તો ગુસ્સો એટલો આવી જાય કે હાથમાં વાસણ હોય તો છૂટો ઘા કરી લો, જેવો વસ્તુ હાથમાંથી ઘા થઈ જાય. ખબર નહીં કેમ મારી વાત ન માને, મને બહુ ગુસ્સો આવે. Why they are not obeying my what I said. બીજે ક્યાં ગુસ્સો આવે? બીજા શું પ્રોબ્લેમ? She said, I'm in the joint family, so sometimes if any person who lie and gossips behind me in my absence, and when I knew all these things, then I felt angry. But I cannot tell them upfront. When we take too much care for everyone, and why they are hiding and they used to do the gossip, I feel agitations. આપણે એટલું સાહેબ બધાનું કેર કરીએ, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં છે, બધાનું ધ્યાન રાખીએ, તો એ ખબર નહીં કે અમુક લોકો છે એ આપણી પાછળથી કંઈક અલગ અલગ વાત કરે ને ગુસ્સો આવે, પછી કંઈ કહેવાનું નહીં, હું કહી ન શકું સામે. વોટ ડુ મીન બાય એજિટેશન એન્ડ સ્ટ્રેસ? તો હું બહુ લાગણીશીલ છું. આમ તો મને બધાની ચિંતા બહુ થાય, બધાનું બહુ ધ્યાન રાખવું. કોઈ બી કાંઈ બીમાર પડ્યું હોય મને ટેન્શન આવી જાય. If someone is outside and they could not pick up the phone due to any reason,
આઈ ફીલ ટુ મચ એન્ઝાયટી. બહુ ચિંતા થાય. ફોન ન આવે ત્યાં સુધી શાંતિ ન થાય. એ ફોન રિસીવ કરે પછી જ મને શાંતિ થાય, પછી કોઈ બી ઘરનું મેમ્બર હોય. આઈ કેન નોટ સી એની વન ઇન પેઇન ઓર સફરિંગ. કોક રડતું હોય ઘરમાં, કોઈને કાંઈ થયું હોય કે કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને રડવું આવી જાય. હંમેશા બધાની મદદ કરું, પણ મદદમાં એવું હોય કે કાંઈક ભેગું દવાખાને જવાનું હોય, બાટલા ચડાવવાના હોય તો એ ન મેળવે. I can even support financially in nearby or in the society, but could not see the blood. શું થાય જોઈને? શું કામ ન જાવ? ગભરામણ થવા માંડે, હાથ પગ ધ્રુજવા માંડે, શરીરમાં પરસેવો વળી જાય. ઓકે, એની ઇન્સિડન્સ? હા, એક એવું બન્યું હતું એટલે જ કહું છું. મારા બાળકને માથામાં વાગી ગયું હતું અને હું જોઈ જ નથી શકી. ડોક્ટર પહેલા સ્ટીચ લેતા હતા, હું બેભાન થઈ ગઈ હતી. એઝ અ ચાઇલ્ડહુડ. બીજું એવું ક્યાં બન્યું હતું? ત્યાંથી ચાઇલ્ડહુડમાં સીધી વાત આવી કે મારા ભાઈને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ છે, ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ છે. તો ઘણીવાર એવું બને કે એને હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ જાય, એનું બ્લડ સુગર એકદમ ફોલ થઈ જાય. સો ઇફ હી ફેઇન્ટ ડ્યુ ટુ એની ચેન્જીસ ઇન પ્રોબ્લેમ, આઈ કુડ નોટ સી. હું પછી કંઈ કરી જ ન શકું. મારા મમ્મીને જ બોલાવવા પડે. મને કંઈક થવા માંડે, મારા હાથ પગ ધ્રુજવા માંડે, હું ઢીલી પડી જાઉં. એક વખત એવું બન્યું હતું કે હું અહીંયા સાસરે હતી, મેં મમ્મીને ફોન કર્યો અને મમ્મીએ ફોન ન ઉપાડ્યો. ભાઈ જોબ ઉપર હોય, એનો કંઈ ફોન ઉપડ્યો નહોતો. તો મને કંઈક અહીંયા થવા માંડ્યું હતું અને મેં બહુ ફોન કર્યા, ઘણા ફોન કર્યા, રિપીટેડલી કોલ કર્યા, પણ ફોન ન ઉપડ્યો સમહાવ. પછી મેં પાડોશીને ફોન કરીને કીધું કે ભાઈ તમે જાઓ તો જરાક મમ્મીને શું થયું છે જરાક જોવો તો અને મને કહો તો શું પ્રોબ્લેમ છે. ઇન ચાઇલ્ડહુડ she has less interest in she has less interest in maths and average student. Her father died due to myocardial infarction in very early age. એ પણ બહુ નાના હતા, એને યાદય નથી. અને પછી એના મધરે બંનેને એના ભાઈ બહેનને મોટા કર્યા. એની અધર મેજર ઇન્સિડન્ટ્સ ઇન ધ લાઈફ? બીજા ક્યાં એવા પ્રોબ્લેમ થયા છે? બીજે ક્યાં આવું છે જ્યાં તમે ડિસ્ટર્બ થયા છો? ક્યાં ટેન્શન આવી ગયું? શું પ્રોબ્લેમ થયા છે? She said my sister-in-law died before just 3 years. ત્યારે બહુ દુઃખ થયું હતું, ત્યારે બહુ તકલીફ થઈ હતી. કેમ? સિસ્ટર ઇન લો, ઘણા લોકો ખુશ થાય સિસ્ટર ઇન લો શું વાંધો એમ. she was just like mother to my husband. કારણ તો કે મારા હસબન્ડ છે એના પણ મધર એક્સપાયર થઈ ગયા હતા જ્યારે નાના હતા અને મારા નણંદે એમને મોટા કર્યા. She brought up my husband since very early age because my husband's mother died in very early childhood. And after sister-in-law death, I felt too much sad. પછી મારા હસબન્ડને દુઃખ નહોતું એટલું મને દુઃખ હતું. એવું બીજું ઇન્સિડન્સ એવું ક્યાં થયું હતું? આ સિવાય બીજે ક્યારે એવું થયું હતું બહુ આમ વધારે દુઃખ થઈ ગયું હતું? મારા સસરા 1.5 વર્ષ પહેલા જ વયા ગયા. તો કેમ, શું પ્રોબ્લેમ થયો? We all family lost a side of him. માથા પરથી સાહેબ જાણે છાંયડો ચાલ્યો ગયો. કેમ? તો કે સાધુ હતા અને ખરેખર અમારા જે કાસ્ટનું છે બધું ફોલો કરતા, કથાકાર હતા પોતે, અને અમારું ઘર ને અમારો આખો પરિવાર એની વાત માનતા. He was prized in society, in our family, everyone follow him with respect. He was very humble by nature. Everyone in family used to ask him for any kind of decision. બધું એને પૂછીને કરતા અમે પરિવાર આખો. I felt too much sad and still reminding him. હજી પણ એ વાતને અને આ વાત કહેતા કહેતા પાછા એના આંખ ભીની થઈ ગઈ. Then આ સિવાય another aspect, last, what are the other fears? I got fear of height. height ઉપર જાયથી આમ ચક્કર જેવું લાગે, ડિઝીનેસ ફીલ થાય. અને બીજી બીક તો કે ભાઈ અહીંયા આવી છું એટલે જ આવી છું કારણ કે મારે ઓપરેશન નથી કરાવવું, મને ઓપરેશનની બીક લાગે. મને ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટે કીધું કે ભાઈ આ ઓપરેશન કરો તો જ ભેગું થશે. વધતી જતી હતી એટલે પછી એમ થયું કે ભાઈ હોમિયોપેથિક ટ્રીટમેન્ટ કરાવી. એના ભાઈની ટ્રીટમેન્ટ મારી પાસે ચાલે છે એટલે એના તું રેફરન્સ થ્રુ આવ્યા. વોટ અબાઉટ વર્ક પેટર્ન? સો આઈ ટ્રાઈડ ટુ એલિસિટ ધ ડિસ્પોઝિશન. મને બધું ચોખ્ખું જોઈએ, વ્યવસ્થિત જોઈએ, ઘરમાં નીટ એન્ડ ક્લીન જોઈએ. જોઈન્ટ ફેમિલી છે,
છતાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, હું બધા સાથે એડજસ્ટ થઈ જાઉં. She didn't narrated any issue with any family members even after repeated questions. આ બધી સ્ટોરી આવી છે એમાં મારે ઘણા ક્વેશ્ચન પૂછવા પડ્યા છે. અહીંયા ક્વેશ્ચન્સ મેં હેડિંગમાં મૂક્યા છે, સિવાય મેં વચ્ચે ઘણું પ્રોપ કરેલું છે. ઘણા ક્વેશ્ચન પૂછ્યા પછી હિસ્ટ્રી નીકળી છે, એમને નથી નીકળી. અને રિપીટેડ ક્વેશ્ચન, જોઈન્ટ ફેમિલી છે, કઈ પ્રોબ્લેમ, જોઈન્ટ ફેમિલી છે, આ બધા તમે એવું અગાઉ કીધું કે ભાઈ તમે બોલી ન શકો વગેરે વગેરે, પણ કઈ ના, બધા સારા, કઈ વાંધો નથી. ઇફ એનીવન ડુઈંગ રોંગ વિથ મી, though I do not keep any grudges and help if they are in need in future. પછી તો કે જે હોય એ કે સાહેબ આપણે અમે સાધુ છીએ, ભગવાન વધારે બધું ભગવાન પર છોડ દેવાનું, જે થાય એ એનું કર્મ એ જાણે. She is religious by nature and surrender every problem to God. જે હોય પછી છોડી દેવાનું, આપણે મગજમાં પેલું નહીં કરવાનું, એના પ્રત્યે કઈ વેરભાવ નહીં રાખવાનો. So that was the case. What is your analysis? Now, what is Pterygium? First, we try to understand. It is also known as surfer site. Surfer, આખો દી surfing કરતા હોય. It is a raised wedge-shaped growth of conjunctiva that extend onto cornea, outer layer of the eye. Pterygia usually causes irritation, redness, a sense of something in the eye, foreign body sensation. Sometimes causes decreased or distorted vision after changing the shape of cornea. વધારે આગળ growth થાય તો. So layer first, ectoderm, directly in contact with atmosphere. Miasm, psychosis, it leads to proliferation. The biological spatial program of conjunctiva, cornea, and lens are accompanied by short-term memory loss, which serves the purpose to forget temporarily the one who is out of the sight. Who is out of the sight. It is basically separation conflict. And pterygium, it is a hanging healing. It is constant. In this case, she lost initially father in childhood. Starts ત્યાંથી sensitivity ગઈ, સોરા disturbed. પછી sister in law અને પછી father in law. Reaction શું આવ્યા? She became anxious, fearful, nervous. સોરા initially irritation, then repeated problem. એટલે બધાના ડેથ એક પછી એક આવા જોયા. It promotes more injury and start the second defense, that is psychosis. It leads to proliferation. હવે નથી જોવું, બહુ થઈ ગયું, બહુ જોયું. So I want extra layer to prevent further loss. Leads to fibrin excess. Disposition, timid by disposition, clear. Conscientious by nature, diligent, introverted by nature, intellect average, sensitivity hurt, loss, basic need support. I considered support here. Thermal towards hot, not specific. Very difficult to assess initially. Thirsty patient, miasm is psychosis, as we said. Repertory, first thing I consider fear injured of being. Fear is there. ઓપરેશન નથી કરાવો એટલે તમારી પાસે આવી. કોઈને કાંઈ થાય તકલીફ પડી જાય, કોઈને કાંઈ થઈ ગયું હશે તોય પ્રોબ્લેમ થાય, આમ નહીં થયું અને તેમ નહીં થયું. Psychosis, so I considered fear initially. That is fear injured of being. Then horrible sad story offend profoundly. It is very clear. When I prefer side direction, I prefer BBCR to avoid more confusion. So generally it is side. Then common thing, pterygium. Calcarea and arsenic, only two medicines are in front which cover all these things. Calcarea and arsenic. So 4 rubrics are there. Medicine, calcarea cap 200 single dose, which cleared all these things within 3 months. So it is right photo. I have only available of right eye. Both eye completely improved, and now she is very fine. We conclude here.